Desiree en welkom terug op mijn kanaal. It's been a while. Oeps. Het is even geleden. Ik heb daar eigenlijk niet echt de reden voor. I've just been kind of lazy. Koepie. Sorry, mijn hond is aan het huilen in de achtergrond. Ah, he's coming over. I know you want to see that. Bel. Oh. Hoi. Zeg hallo tegen de camera. Niet daar. Kijk. Ja. Achteruit. Oh, dankjewel. Mijn editing software wou niet meer werken. Ik zeg het. En ja, ik ben op zoek geweest naar iets nieuws. Maar ik heb iets gevonden en ik heb er nog niet mee gewerkt. Dus dit is een video om ermee te leren werken, I guess. Maar goed, into the video. Vandaag ga ik weer enkele horror stories voorlezen. Moment, mijn hond is aan het dansen. Ik weet niet wat hij wil, maar het is oké. Ik ga dus vandaag weer enkele horror stories voorlezen. Ik heb deze van Reddit en ik heb ook toestemming gevraagd aan de mensen die het geschreven hebben, die het meegemaakt hebben, because it's real, it really happened. Of ik ze mocht voorlezen. Dus ik heb de toestemming voor deze twee stories die ik nu ga voorlezen. Het is heel lang geleden dat ik ze gelezen heb en toestemming gevraagd heb. Dus ik weet totaal niet meer waarover het gaat. Dus voor mij zal het ook eventjes spannend worden. Maar yeah, I'm ready. So, let's get into the video. Maar voordat we er echt aan beginnen, vergeet niet om zeker te subscriben en te liken. Een dikke duim omhoog dus. Want ja, hoe meer likes natuurlijk, hoe meer video's ik ga blijven maken. En anders ben ik gedemotiveerd. Let's face it, this is the reality of social media. Dus voilà. I said it. Oké, let's get into the video. De eerste heet Just a Nice Christmas Eve Drive van The Deepest Regrets op Reddit. Oké, het is dus in het Engels dat ik het ga voorlezen. By the way, als je liever hebt dat ik de verhalen vertaal dus naar het Nederlands. Voordat ik ze hier voorlees, let me know in de comments. Ik spreek altijd zo Nederlands en Engels door elkaar. Why is that? Social media. Maar moest je zeggen, ik hoor ze liever in het Nederlands, laat het me zeker weten. Ik wil gerust die moeite doen. Zoveel moeite is het uiteindelijk ook niet. Maar voor nu is het gewoon in het Engels. Dus ja, let's get started. This happened over 20 years ago. I was driving back home with my girlfriend at the time. It was Christmas Eve, and my mother's family used to hold a large celebration at my aunt's house in Estacada. Ik heb geen idee waar het al ligt. This was my girlfriend's first time meeting with my extended family, but she got on quite well with them. We spent the majority of the afternoon and evening talking, playing poker, opening presents and drinking an assortment of adult beverages. My girlfriend had been quite inebriated. Ik weet niet wat dat woord betekent. Waarschijnlijk misschien dronken of zoiets. By the time we had to leave. Therefore, I'd be driving us home. Oké, ja, waarschijnlijk was ze drunk. It was around 11 p.m. or so. I was driving my girlfriend's car along Highway 211. Now this stretch of road is surrounded by farms and dense patches of forest. And parts of it are unlit. But nothing to fear. I grew up in this area and so I knew this road like the back of my hand. The both of us were just driving and talking away. Just two young lovers making the most of our moment together. There is a portion of the highway that descends down an enormous hill before crossing Deep Creek. Surrounding both sides of the road are thick forests. There are no lights. Ik zou er al niet durven rijden. Like, ik zou zoiets zeggen van, help me. The only thing we could see was the area directly in front of our headlights. I drive down the hill, cross the bridge and uphill through more forest. It's as the highway starts to flatten out that it happens. Something sprints across the road so suddenly that I almost hit whatever it was. I slam on the brakes. I turn to my girlfriend and ask her if she saw it. She confirmed that she had, but she couldn't make out what it was. Maybe it was a coyote, as they are fairly common sight in this area. Hier zit dat eigenlijk zo gewoon like een koe zijn. We hebben net zo niks spannends. Allee, toch niet hier in Vlaanderen, denk ik. West-Vlaanderen. I'm not really sure. Maar niet in Brugge alleszins. Het zou een koe zijn. Fun story. Onze trein, zoveel jaar terug.
zat ik op de trein en de trein stond opeens stil. En door de luidsprekers was dat van, ja we hebben even vertraging, want er staat een koe op het spoor. Thought it was funny. Let's move on. But something felt off about it. Whatever it was ran in front of her car, disappeared into the woods next to the road. Coyotes don't usually just dart out in front of cars, not like that anyway. So for some reason I decided to check it out. I turned the car around and switched on the high beams, de VAARs wil ik dat weer zeggen, de VAARs. We switched on the high beams to better light up the forest in which this thing had vanished in. I stepped out of the car, why would you do that? And walk towards the woods. Don't do that. I don't see anything. But now it feels like perhaps I've made a grave error. Denk dat ook. My heart is pounding, and the hairs on the back of my neck are standing at full attention, but I still don't see anything unusual in the trees. Suddenly, the car's horn blasts. It's not a beep 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 if you get it, that you'd get if I say your driver or passenger wanted you to hurry up and get it in the car. No, it was this long, okay, it was this long blaring beep. I wouldn't say beep, but like, ik weet niet hoe ik het zou zeggen. Beep, I guess, I don't know. I walked back into the car and asked my girlfriend why she leaned on the horn like that. She said nothing. Instead, she pointed to a spot about 50 feet from where I was standing. I looked over in that direction, and that's when I saw it. Surely this was the thing that ran in front of our car. It was a man. He was completely naked. His skin was covered in dirt and mud. And in one of his hands he was holding a hatchet. Ik ga even moeten googlen wat een hatchet is. Hatchet? Hatchet. Ah, een bijl. Ooh. Why didn't I know what it was? He looked back at us, and then he smiled and waved to us just before turning around and walking back into the forest. What the fuck? Okay, that's creepy. Needless to say, we got the hell out of there. Once we were safely driving again, my girlfriend explained what had just happened. While I was trying to look for the man in the area, he initially vanished in. He circled back around and came out from another spot in the forest beyond my car headlights. My girlfriend had seen something out of the corner of her eye, and that's when she saw him. Before she honked the horn, he was walking towards me, his hatchet raised as if making to strike me. Oh my god. Oh. We called the authorities once we got safely back home, but they never found anybody. Or they did and just didn't tell us. Calm. But the officer we spoke to explained this theory. The man was obviously looking to ambush unsuspecting lone travelers for Lord only knows what reason. We all agreed that my girlfriend's quick thinking saved my life, as it let my potential killer know that I wasn't alone out there. I moved back into the area recently, so I now drive that highway often. No naked hatchet man sightings yet, but I can tell you that I'm definitely extra vigilant now, especially near Deep Creek. Oh my god. Eerst en vooral, just don't get out of the car. Maar I think you've learned your lesson. Ik zeg het nu in het Engels, want ik heb beloofd dat ik dit ging doorsturen. So he may be watching. So, what was your name again? The deepest regrets. That's not your name, but okay. If you're watching this, I'm really glad that you're safe. And I hope that you never get out of the car in the dark anymore. But yeah, I'm glad you're safe. Dus ja, oh my, wat een verhaal. Gewoon het feit dat dit echt gebeurd is. Allee, hoogstwaarschijnlijk. Op het internet kan je alles zeggen natuurlijk. Maar oh, het is best wel creepy. Bleh. Ja, nee, ik vind het vreemd dat ze nooit iemand gevonden hebben. Of het is gelijk dat die persoon zei dat ze hem wel gevonden hebben. Maar het gewoon niet hebben laten weten. Maar oké, ja, then again, why would they do that? I don't know. Ik vind het gewoon heel vreemd en vies. En eng.
En ik hoop gewoon dat ik nooit zoiets meemaak en niemand ooit zoiets moet meemaken. But sadly, this stuff happens. Dus ja, be safe out there people, be safe. Oké, story number 2. Deze heet Attempted Break-In Whilst I Was Home Alone. En deze is van Aurora X Sky. Aurora Sky. So I've had quite a few bad experiences with strange people. At my house from when I was young, an old man would come banging on our door late at night demanding to see me, causing me to have to hide in the house and not be allowed into my garden alone for years. Ew. Or when a man came knocking on our door late at night with a knife because he mistook our house for my neighbor's. So what, he wanted to kill your neighbors? Ew. These experiences all caused me to be very cautious about opening the front door to anyone or even being in the house alone, especially at night. But one evening was definitely the worst. It was around 6 p.m. in November 2018. I'm from England, meaning it was already pitch black outside at the time of the year. I had just got home from work and was sat in my room upstairs just watching YouTube on my laptop. My mom shouted up to me that she was just going to pick my brother up from work and would be stopping off at the petrol station on the way back. So, sorry, Cooper is echt luid. Zijn nageltjes tik 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 op de vloer, maar okay, don't pay attention to that. I hope you can't hear it. And would be stopping off at the petrol station on the way back, so she would be gone for a little while, and ask if I wanted to come. I said no and carry on with my video. I heard her close the front door and pull out of the driveway. I was 17 at the time, so being home alone at night was nothing new to me, and I was used to the eerie feeling of it. But after around 10 minutes, I started hearing noises coming from downstairs. At first I thought nothing of it and just related it to my cat noisily searching for food in an empty bowl. Okay, could be. Gelijk Cooper die nu heel veel lawaai aan het maken is. He does that at night as well. Could be. Until I remembered him sitting at the end of my bed. Okay. I paused my video and listened more at the sound of banging on the back door. Ew. This instantly creeped me out until it was followed by the sound of keys jangling, and I thought, oh, my mom must have just dropped my brother off before going to the petrol station and he's just trying to go outside. So I let the noise continue as I kept watching my video. Oké, ik snap dat wel. Zo redelijk, hoe zeg je, de logische verklaring. Je probeert altijd logische verklaring te zoeken. En ik denk ook gewoon stiekem dat je zoiets hebt van, I really don't want to go downstairs. It's probably just my brother. Yeah, just let it be my brother, please. Ik snap het. Ik snap het. Waar was ik? He can get quite angry sometimes, so the loud banging was nothing out of the ordinary. But I just kept carrying on. It just kept carrying on. Banging and the sounds of keys jangling, then dropping, then banging again. Okay. Then the fear really hit me. I don't think it was him. I walked out of my room slowly and sat on the stairs listening carefully to the noise. It definitely wasn't him. I'm a very anxious person and everyone gets those I'm a very anxious person and everyone gets those times late at night when they hear noises and immediately think the worst. Ja, sowieso, als je s'avonds alleen thuis bent en het is helemaal stil, dan ga je gewoon van alles horen. Like, sowieso, een huis maakt geluid. Een huis leeft ook. Maar ik denk als je al heel lang op éénzelfde plek woont, dat je na een tijdje wel weet van oké, dit geluid is gewoon normaal. Het is gewoon mijn huis, mijn pijpen, leidingen, whatever the fuck. En dit geluid is absoluut niet normaal. So yeah. So I decided to bite the bullet and just walk straight into the kitchen and face whatever it was causing the noise. Wow, you're really brave. I don't know, would I do that? I'm not sure. Our kitchen has a door straight to the garden. Yeah. But as I turned the corner into the kitchen, I heard a loud bang and clatter of footsteps run away. The cat flap had been ripped off the door and there was plastic from it everywhere. In fear, I still tried to console myself into thinking it could be anything other than people breaking in. It could be a really fat cat.
you know. I sat back on the stairs and called my mom just to check again that it wasn't my brother home early and just in a bad mood. But then he answered my mom's phone while still in the car. Okay, great. Great, it was definitely not your brother then. Are you at home? I shouted at him. No. Then my voice started to break with terror. Please be serious, are you home right now? No, what do you want? Even though he said he wasn't, I still begged in my mind that he was just joking, just to get a scare out of me. But he heard how scared I was and began to worry. I explained to him what happened and he started to scream at me to call the police. He's never been the protective type, but I could tell now he was really worried and told my mom to rush back home straight away. Whilst the dialing 911, no, it says 999. Oh, I don't know. The police. I tried so hard to stay calm. I told them exactly what was happening as I hid back in my room with the door tightly locked. Then I heard talking and the banging of doors again downstairs. They were back. Whoa. I burst into tears to the dispatcher out of pure fear and sat on the phone for what felt like forever until my mom, brother and police all pulled up at the same time. Everyone charged through the house to the back door and we instantly saw what they'd done. The people saw the keys to the back door on the side in the kitchen, took a broom from outside, broke it in half on the door handle, got the broom through the cat flap, knocked the keys off the side and pulled them through the cat flap. What the fuck? Wauw. Dat had ik eigenlijk zelf nog nooit bij stilgestaan. I mean, onze sleutels hangen ook in de hang. So, I mean, could people do that in our house too? Damn. Is dat eigenlijk echt niet slim? Don't hang your keys near the front door, I guess? Although out of pure luck, as they broke the broom in half, they also managed to snap off the door handle, making it impossible for it to be opened from the outside. Well, okay. Otherwise, it would have gotten in, no questions asked, and I would have been sat quietly in my room, completely oblivious. Ik weet niet of ik dat net allemaal juist heb uitgesproken, but you get the point, right? It was clear afterwards that they had been watching the house for a while. Oh, dat is ook gewoon zo vies. Gewoon het feit. Oh, bah, ik vind dat zo disgusting. Gewoon de gedachte dat mensen naar je huis aan het staren zijn van oké, we gaan deze dagen inbreken and you have no clue. Like, waiting until the exact moment they saw my mom's car pull out of the driveway, I guess it has to be, I'm not sure. I'm not sure if they knew I was there alone or not, but I know that after they initially saw me and ran away, they made a choice to come back. Ja. Ik denk niet dat dat goed ging geëindigd zijn voor jou, so... Of voor die persoon, ik zeg het nu in het Nederlands, but they won't understand. So if you're watching this, I'm really happy that you're okay, because, I mean, they did come back, so that's really scary. So the kids who don't know how to open doors properly, let's not meet. P.S. Always keep your keys in a place that someone breaking a window or cat flap can't reach. Yeah, voila. Yeah, exactly. That's... I'm gonna move my keys. Oh god. Yeah, that's really fucked up. Oh god. I mean, als iemand in je huis inbreekt, is dat sowieso wel erg genoeg, omdat je spullen weg zijn en zo. Maar als iemand inbreekt terwijl jij thuis bent, that's just traumatizing. Like, oh man, nee. Ik vind dat zo... Ik heb het gelukkig nog nooit moeten meemaken. Mijn papa helaas wel. Hij was al niet thuis gelukkig, maar ja. Thuiskomen in een... Allee, en zien dat je huis is in... Wat? Thuiskomen en zien dat er is ingebroken in je huis is just such a... disgusting feeling. Oh, ik heb wel al iets meegemaakt. Maybe some of you remember. Een paar jaar terug op Japan Expo is mijn laptop gestolen in Parijs uit de auto.
En dat vond ik ook al zo'n heel vies gevoel. Het feit dat vreemde mensen in je auto gezeten hebben, door je spullen gegaan zijn. Like, I was really disgusted. Ik herinner me nog dat er een jas in de auto lag die op mijn laptop eigenlijk lag. I mean, really stupid. I get that now. Want de laptops gewoon meteen naar de hotelkamer moesten brengen. Maar what's going on? Wat is dat geluid? Een sjoes! I don't know what's going on. Oké, anyway. Maar we dachten dat de ondergrondse parking van het hotel ook wel veilig ging zijn, but apparently not. En dus ja, mijn jas lag over de laptops. En ik weet gewoon, ik heb het hele weekendje in Parijs, ja oké, het was toch veel te warm, but anyway, die jas niet meer aangeraakt. En eenmaal dat ik thuis kwam, heb ik die in de was gegooid, op 40 graden, of weet ik veel, gewassen. En I don't know, I just felt disgusted. Want ik weet gewoon, die mensen hebben die jas, ik zag het ook, verplaatst, ja, voor mijn laptops te kunnen pakken. No, it was disgusting. Wat is dat luid? Honestly. Oh, wauw. Ze zijn nu net de buurvrouw haar tuin aan het doen. Like, oké. Voor die ene keer dat ik ooit een video film, moet je dat echt nu doen. Maar oké, de video is gedaan, dus het is oké. Oké, dus dat was het voor deze video. Het waren misschien maar 2 verhaaltjes, maar deze video is echt al lang genoeg. Ik hoop dat het een beetje leuk was, een beetje interessant, een beetje eng natuurlijk. En natuurlijk, als jullie enge video's hebben, echt gebeurd, of misschien niet echt gebeurd, who knows. Je mag ze altijd sturen naar mij en dan ja, vertel ik ze graag in een video. Mijn handen zijn eigenlijk vanzelf dingen natuurlijk. What am I doing? Nee, dus dan mention ik ze graag in een video. De verhalen die ik nu heb verteld ga ik ook linken in de beschrijving beneden. Ik probeer zoveel mogelijk in het Nederlands te spreken, maar ik weet sommige woorden echt niet hoe ik ze deftig vertaal. Ik ben gewoon zodanig gewend aan Nederlands en Engels mixen door elkaar dat ik het gewoon niet meer kan. Nogmaals, vergeet zeker niet om deze video een duimpje omhoog te geven en natuurlijk om te abonneren op mijn kanaal. Dus volledig gratis, blijkbaar wordt dat gezegd tegenwoordig, want je kan ook betalen voor bepaalde abonnementdingen of zo. Ik weet het niet, ik ben niet helemaal mee met YouTube. Vroeger was alles veel simpeler. Maar abonneren is volledig gratis en dan krijg je natuurlijk ook notificaties wanneer ik een nieuwe video upload. Ook al is dat misschien maar 1 keer in de maand. Maar ja, zeker bedankt voor het kijken en ik zie jullie natuurlijk in de volgende video. Bye!